So which of the following reaction is or an example of reversible reaction in a closed container? Okay, so now these reactions are given. Okay, so they are asking about, Mukil, have you joined it in 2 IDs? No, ma'am, from network issue was. Okay. Okay. So, yeah. So PCl5 is being decomposed into PCl3 and Cl2. Okay. So similarly, calcium carbonate is being decomposed into calcium oxide and carbon dioxide gases. Okay. So and then 2Hi, hydrogen. Okay, hydrogen iodide is being decomposed into hydrogen gas and iodine gas. So whether all of these. So they are asking us to choose a reversible reaction. In that case, we need to have an idea what is reversible reaction. So from the name itself, we can understand reversible means where நமக்கு reactants இருந்து products form ஆகும், products இருந்து திரும்ப we can get the reactants. So அப்போ reactants and products are vice versa. In that case, we consider it as a reversible reaction. Got it, everyone? Ma'am, reversible reaction, physical change, ma'am? No, dear. We can't say it in that way. Like physical reactions are reversible, but not all reversible reactions are physical reaction. புரியுதா? இப்போ physical reactions இருக்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா reversible இருக்கும். Okay, இப்போ எல்லா reversible reactions நீ physicalனு சொல்ல முடியாது. Why? Because there are, when you consider the reversible reaction, there are some reactions which can be chemical changes also. Okay. Okay, ma'am. So here you can choose it in all of these. Can we check the options? Yes, both of them are right. Yes, so the answer is that both the decomposition reaction is that it is endothermic and also the substances will be getting decomposed. That is one case. Okay. Yeah. And then when you consider decomposition reaction, so there is an important key term here that decomposition reactions are those in which the breaking of bonds happen and which need energy. I can understand. This is an high, like little bit and high definition where you cannot easily understand it or easily remember it. இப்போ decomposition அப்படின்ற term இருக்கு இல்லையா? What do you mean by the decomposition term? Yes, ma'am. மேம் இன்னைக்கு யார் ஜாயின் பண்ணலன்னு யாராவது ஒரு 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் சொல்லுங்க, நான் அவங்கள லாகின் குள்ள போய் நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். Yes, ma'am. So just a minute, ma'am. Okay. Jerail avanga login பண்ணல ma'am. Jerail is not there. And then Neha is also not there. Okay, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. So decomposition அப்படின்ற word இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Mixing of something, I think. Decomposition na mixing of things Ma'am, that your vegetable peels, vegetable peels will be buried in the soil and disappear after some time, or it changes into another form. It changes into another form, like it combines with the soil. Yeah, it will be changed. எப்படி அது சேஞ்ச் ஆகுது? என்ன process? Simpler substance change ஆகுது. அப்ப என்ன process அங்க நடக்குது? Decomposition. Yes, decomposition is breaking down a big substance into simpler substances. Okay, 2 or more simpler substances. So simply you can write the definition of decomposition reaction is where one substance is being broken down into 2 or more simpler substances. You call it as decomposition reaction. Okay, so decomposition reactions definitely involve breaking of bonds which needs some energy.
So இப்போ ஒரு விஷயம் like when you are taking H2O, okay, H2O ஓட பாண்டுக்கு எப்படி இருக்கு? ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், this is how it is bonded, right? So இப்போ இது நீங்க சிம்பிளா சப்ஸ்டன்சஸ் எப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் பிளஸ் ஆக்சிஜன் கேஸஸ் பிரிக்கிறீங்கன்னா in that case definitely you need to break the bond between the oxygen hydrogen, right? இது ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்க பாண்ட் பிரேக் பண்ணாதான் you will be getting the hydrogen separately, oxygen separately, right? Am I right? அப்போ in this case you can see that the breaking of bonding is involved. அப்போ எப்படி bond break பண்ணும்போது how we can break it? So we are going to use some energy, give some energy, external energy நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்து we are going to break it down. Okay? Yes. So this is about the decomposition reaction. In this case, why are you saying that decomposition is an endothermic reaction? Yes, okay, because there generally all the reactions can be classified into two types. எப்படி தெரியுமா? எதை பேஸ் பண்ணி தெரியுமா? ஒன்னு ஹீட் அப்சர்வ் பண்ற ரியாக்ஷன்ஸ், இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஹீட் ரிலீஸ் பண்ற ரியாக்ஷன்ஸ். இதை ரெண்ட பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கன்சிடர் தட். ஓகே, சோ அப்போ எண்டோதார்மிக் அப்படின்னா எண்டோ மீன்ஸ் இன்சைடு, எண்டோனா இன்சைடு. அப்போ thermic அப்படின்னா thermal energy, thermic means thermal energy. So inside thermal energy, it is taking the energy inside, it is absorbing the energy from the outside. வெளிய இருக்க அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து எனர்ஜி அப்படியே உள்ள அப்சார்ப் பண்ணுது. That is, you call it as endothermic. Okay, இது மேம் the opposite is that exothermic. Okay, so exo means outside, thermic means thermal energy. So அப்போ வெளிய thermal energy கொடுக்கும்போது அதாவது அந்த ரியாக்ஷன் நடந்து it is pushing out some heat energy. In that case you call them as exothermic energy. Okay, so exothermic reaction. இப்போ decomposition reaction ஏன் மேம் எண்டோதர்மிக் அப்படின்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இல்லையா? அப்போ எப்படி பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் நடக்க முடியும்? டெஃபினெட்லி we need some external force to break the bonds. So what is that external force? What type of external force is required? So that is what we are going to consider as heat energy. So some amount of energy is being taken inside by the substituents or by the substances to break them into simpler parts. Got it? Is this clear for everyone, or you people are having any doubts? No, ma'am. Okay. Ma'am, Yes. Any doubts? ma'am, I cannot understand what is endothermic and exothermic. Can you please explain it again? Yeah. So endo means, okay, so like இப்போ ஜெனரலா ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டு டைப்பா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்றதை பேஸ் பண்ணியும் ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்றதை பேஸ் பண்ணியும். இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் அப் ஆகும், கரெக்டா? சோ ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும். Okay, so in that basis you are giving the two terms. Endothermic means, endo means inside, endo means, you can note this down, everyone is taking notes, right? Yes, ma'am. Yeah, endo means inside, thermic means thermal energy. Okay, it is absorbing the thermal energy inside. So we call them as endothermic reactions. Those reactions which absorb the heat energy, we call them as endothermic reactions. Okay, Yes, just a ma'am. minute. Yeah. Okay, so endothermic means inside, it is absorbing the thermal energy inside. That is, we call it as endothermic. And exothermic, just the opposite. Exo means outside. So exo means outside and thermic means thermal energy. Got it, everyone? Yeah, ma'am. Yes. So now we are going to move into the topics. Okay, so it's already 7:20. We have to move to the topics. Yeah, we are going to look into the types of chemical reactions. So why do we need a chemical reaction? We know whenever a chemical reaction is happening, the atoms are neither disappearing nor
appearing. கரெக்டா? இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஒரு ஆட்டம் புதுசா டிசப்பியர் ஆகுறது இல்ல, புதுசா அப்பியர் ஆகுறதும் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் turning from one form to the another form. That is what we studied in the law of conservation of mass, right? So that is what they are saying. Not the atoms disappear, neither they appear, but it gives rise to a new substance. So for the new substance form ஆகும்போது there are some specific nature about the bonding. Okay, bond ஆகுறது, இந்த compound react ஆகும்போது there are some specific nature. So அப்போ we are going to look into the types of reactions based on the nature, how they are reacting அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த reactions பார்க்க போறோம். So the types are, clearly note this down. Okay, what are the types? Combination reaction, decomposition. Okay, combination அப்படின்னா combine ஆகுறது, decomposition decompose ஆகுறது, separate out ஆகுறது, displacement. அப்போ displacement, the term itself telling it is displacing. Okay, so displacement reaction, double displacement reaction, and then oxidation and reduction reaction. So these are the 5 types you are having it. Okay, got it everyone? Now, Maria, Just a minute, ma'am. I'll copy it. Yeah, sure. Okay, so I'm just going to explain on about combination reaction. Meanwhile, you copy that and also listen to me keenly. Combination அப்படின்ற termலயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கு. Combining. Okay, combination is a process where 2-3 substance ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு புதிய substance form ஆகுறது. Okay, where 2 or more compounds or substances are being combined and they are forming as a single substance. We call them as a combination reaction. The key term for defining a combination reaction is that 2 or more substances combine to form a single substance. அதுதான் வந்து key term. Okay va? Got it everyone? Yes, ma'am. Yes. So you can have an example of sodium and chlorine gas combining to form NaCl. What is NaCl? The common salt that you're having, correct? Yes, So when the sodium is combining with chlorine gas, okay, and there is some chemical reaction, some heat energy provide பண்றாங்க, இல்ல உங்களுக்கு high pressure provide பண்றாங்க, but the reaction is happening. Finally, the sodium and the chlorine is combining to form a common salt NaCl. Okay, got it? Now we are going to look into an example of a combination reaction, how it is happening. Okay va? So இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. மோஸ்ட்லி ப்ளீஸ் நோட் தட் டவுன், டோன்ட் மிஸ் அவுட் எனி ஆக்டிவிட்டிஸ். எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, which is very important. Activity based question. Ma'am, this activity is based on the combination reaction, ma'am. Yeah, yes dear. Okay, so ma'am, இப்ப activity இதெல்லாம் based எழுதணுமா? இதெல்லாம் நீங்க எழுத தேவையில்ல, ஜஸ்ட் லிசன் டு த கிளாஸ், நோட் டவுன் வாட் டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் திஸ். ஓகே, டோன்ட் காப்பி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். நோட்ஸ் எடுக்கிறதுனா எல்லாம் எழுதுறது கிடையாது. இம்பார்ட்டண்டா ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணி சொல்றாங்க இல்லையா மேம், வந்து ஒரு சிலதுலாம் இங்க தனியா எழுதுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்டானது. அப்போ அதை எழுதிக்கணும், அதுதான் கீ பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? So எதை நான் 2-3 டைம் ரிப்பீட் பண்றேன், it is not in my class. Okay, so whether in your school also, if you are taking some notes in any seminars, so just note down the person which what is the topic that she is repeating more, in the concept ரொம்ப ரிப்பீட் பண்றாங்களோ அதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா? Yes, that is what taking about notes is. Okay, so next. So there is activity based questions, there is plenty of activity based questions from the 10th. Okay, so mostly you have to look into each and every activity, don't miss out any activity, learn பண்ணிக்கோங்க. Okay, எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் என்ன நீங்க அதுல இருந்து கத்துக்கிறீங்கன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. What are the chemicals required, what are the reactions grade 10 happening. public exam will be having practicals, ma'am. I guess yes. So still practicals இருக்குதான், they haven't cancelled the practicals. Okay, so no worries. Okay, don't get, it's going to be all easy. Like easy means you're going to understand, we are there to explain you. Okay, so உங்களுக்கு explain பண்றோம், என்ன difficult இருக்கும் கேளுங்க. Okay, we will be explaining. Okay, what area which you're feeling difficult, because we will explain. Okay, now calcium oxide, CaO. Calcium oxide is CaO. Got it?
So now the calcium oxide is being added with the water. Calcium oxide, water, beaker. The மூணு தான் materials required. Calcium oxide is added with the water. What is happening there? What type of substance is being formed? Slaked lime is formed, which is nothing but CaOH twice. Calcium hydroxide. Okay, by releasing some amount of heat Ma'am, energy. this will be also called as சுண்ணாம்பு in Tamil, ma'am. Yes, so number தான் சொல்றோம். Very good. Okay. So by releasing a large amount of heat energy, அப்போ calcium oxide உங்களுக்கு water கூட react ஆகும்போது calcium hydroxide form ஆகுது. Okay, slaked lime which is used for whitewashing your houses. Okay, and some large amount of heat is released. This is an exo or endothermic? Exothermic. Very good, Venu. Exothermic reaction. Okay. Got it? Yes. So now also you can notice that some sound is producing when it is reacting. Some sound is producing. The heat is being released from the water, from the calcium oxide. Okay. And the water starts to boil. Okay. So this is the formation of calcium hydroxide. Also, you have to note that down that இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? Calcium oxide water combine ஆகி it is forming as a single compound. Calcium hydroxide. Two different substances combining to form a single compound. Correct? So this is an exothermic reaction. Got it, everyone? Sorry, this is a combination reaction. Got it, everyone? Yes. Yes, Are ma'am. you feeling Ma'am, it? it means that combination reaction in the sense calcium oxide is mixed with water, ma'am. So it is combination reaction. ரெண்டு ஒன்னா சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி ஒரு ஒன்லி ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபைனலா. நீங்க இன்புட் கொடுக்கிறது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ், ஆனா ஃபைனலா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டா கிடைக்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். CaO is a calcium oxide and then stacked lime is CaOH2. Yes. So when we mix both, we'll get the substance. So that is known as combination reaction. Yes, we get a single substance. அதுதான் நான் சொல்றேன். When you are mixing two or more substances, it is combining to form a single substance. அதுதான் combination reaction. Two or more substances combining to form a single substance. நான் எது வந்து ரொம்ப அழுத்தி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கீவேர்ட். ஓகேவா? So two or more combine to form a single substance. Purida, this is a major idea about combination reaction. Okay, so as a result, what you can see, the calcium oxide என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா quick lime. What? Quick lime. The calcium hydroxide is mentioned as a slaked lime. Slacked lime illa slaked lime. SLAKED, slaked lime. Then slaked lime is also called as that calcium hydroxide. ஆமா, ஸ்லேக்டு லைம், ஹைட்ரேட்டட் லைம், ஓகே, பிக்லிங் லைம், காஸ்டிக் லைம் நிறைய இருக்கு. நீங்க அவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸ்லேக்டு லைம்னே வச்சுக்கோங்க. ஸ்லாக்டு லைம் கிடையாது, ஸ்லேக்டு லைம். ஓகே. Yes. Now, when you conclude, what is the conclusion? Here, there are two different substances, calcium oxide and water. It is combining to form calcium hydroxide, a single product. So, where, so two or more reactants combine to form a single substance. This is the main important key thing of combination reaction, the one which I have boxed down. Okay. So, that is what we call it as combination reaction. Purida. This slaked lime is also being used in whitewashing the walls. Okay, so then
when this further உங்களுக்கு என்ன ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்லேட் லைன் கூட ஓகேவா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட இன்னும் கார்பன் டை ஆக்சைடு when you are reacting it with carbon dioxide there you get in calcium carbonate அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் அப் ஆகுது கால்சியம் CaOH கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு இல்லையா CaOH ட்வைஸ் கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தெரியும் இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் கூட இன்ஃபியூஸ் பண்ணி ரியாக்ட் ஆகும்போது யூ கெட் கால்சியம் கார்பனேட் ஒரு மில்கி ஒயிட் precipitate உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ அந்த precipitate பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பீங் யூஸ்டு டு ஃபார்ம் மார்பிள்ஸ் ஓகே marble also has the same chemical formula as calcium carbonate got it Yes, ma'am. okay very good so shall I move to the next so appo in the page la irundhu what you understood from this theory what is combination In this theory, we understood that to a combination of two or more ma'am, if they combine two or more substance, we should get a single product, ma'am. when two or more substances combine it forms a single substance that type of reaction is known as combination reaction also you studied an activity where the calcium oxide is reacting calcium oxide அப்படின்றது quicklime water could react agavodi it is forming a single substance of calcium hydroxide which is also called as slaked lime okay which is also used in whitewashing walls moreover in the calcium oxide reacting with water this is exothermic reaction. Yeah, it's an exothermic reaction. Why it is an exothermic? Because it is releasing an enormous amount of heat energy. Heat energy release panna, we consider that as an exothermic reaction. Got it? Yes. Yes, ma'am. Okay, further, when you are reacting this calcium hydroxide with carbon dioxide, what is forming? Calcium carbonate is forming. So, calcium carbonate is a precipitate, okay, which is also present in the marble. Marbles, namak in the formula present. Okay, so now the next is, we are going to look at some examples of combination reactions. Last slide, yes. Okay. So let us discuss some examples of combination reaction. So இப்ப நல்லா சொல்ற pronunciation பாருங்க combination reaction. அப்ப என்ன பண்ணுது two or more substances combining to form a single substance. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க burning of coal. What they have given? Nikita? What they have given, Nikita? Coal burns to form carbon dioxide gas. Okay, very good. Okay. So now, coal is burning in the air to form carbon dioxide gas. That is what it is happening here. So why your videos are switched off? Please kindly switch it on. Come on. Yeah. Tarun? Saranya ID la irukkiradhu yaru who is present in Saranya ID? Ma'am, I'm Takshita, ma'am. Lakshita. No, ma'am, Takshita. Rakshita on பண்ணுங்க switch on பண்ணுங்க video. I want everyone to look like I want you to take notes. Okay, I should look that. I should witness it. Okay. So now the coal is burning. Coal la namak enna irukku carbon da irukku 7th la padichirukom. Appo coalum oxygen presence la burn agumbodhu carbon dioxide gas namakku produce agudhu. Correct ah? Yes. Okay, so it is forming carbon dioxide gas. So this is also what is happening here. Burning is happening. Appo, this is also called as combustion reactions. Okay, so there are combustion reactions can also be a combination reaction. Combustion reaction la enna nadakkum namakku combination process nadakudhu adunala combustion reactions can also be combination reaction. So another example is formation of water. When the hydrogen and the oxygens are being reacting in certain pressure conditions, okay, what is happening? H2O உங்களுக்கு form ஆகுது. Presence of oxygen. Hydrogen burns to produce water, okay, in the form of steam. So in this reaction,
நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா combustion reaction where we are having the examples of burning of coal, formation of water. These are also called as combination reaction Ma'am, because in the combustion reaction we saw in the first example, no, ma'am. So yes, what is the C plus O2, ma'am? O2, yeah, coal plus O2, it is forming O2 which CO2. மேம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டரோட இதோட காமிங்களா மேம் H2 plus 2H2 plus O2 forming 2H2O. Okay. Yes. So now Ma'am, these reactions what are is also ma'am, what is carbon called, ma'am? In the, I mean, like C. C அப்படின்றது கார்பன் வந்து கோல். நம்ம கோலை burn பண்றோம். கோல் அப்படின்னா you know that நிலக்கரி, right? Which is charcoal, which is black in color. Yes, ma'am. So கார்பனும் கோலும் ஒரே மாதிரி தான் we will express, ma'am. கோல்ல ஃபுல்லா உங்களுக்கு கார்பன் எலிமெண்ட் தான் இருக்கும். அதான் கோலை வந்து கார்பன்னு கார்பனை கோல்னு சொல்லலாமா? கார்பனை கோல்னு அதுக்காக எப்படி சொல்ல முடியும்? கார்பன் கேன் பி பிரசன்ட் இன் our body also. அப்ப நம்மள கோல்னு சொல்லிக்கலாமா No, நம்ம? ma'am. C means carbon, no, ma'am. C means carbon. Since கோல்ல கார்பன் மட்டும் நமக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதுனால நம்ம கோலை வந்து கார்பன் C அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். புரியுதா? Okay. புரியுதா ரக்ஷன்யா? இல்ல டவுட்ஸ் இருக்கா? No, ma'am. Okay. Okay then. Yes. So now in simple, you can say that when two or more substances are combining, you can call to form a single product, two or more substances react to produce a single product. அப்படின்றதுதான் key term. So this reaction we call them as a combination reaction. புரிஞ்சுதா? So as we discussed, there are also some additional examples of exothermic and endothermic reactions. நமக்கு examples இருக்கு. இப்போ endothermicனா என்ன பண்ணும்? Whether it will absorb heat or release heat. லக்ஷனா? endothermicனா heat absorb பண்ணுமா இல்ல release பண்ணுமா? Ma'am, observe. Exothermic? Ma'am, Nikita? release. Okay, very good. Yes, Nikita, you can also tell me the answer. What about exothermic? Exothermic heat release பண்ணுமா absorb பண்ணுமா Nikita? Release. Okay, very good. Okay. So when you are considering burning of natural gas, so natural gas burn பண்ணும்போது you are getting it as an exothermic reaction. Okay. So because burn ஆகும்போது எக்ஸோடர்மிக் yes. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மேம் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆமா அதுவும் எக்ஸோதர்மிக் தான். எந்தெந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்துலாம் உங்களுக்கு ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதோ அது எல்லாமே எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? சோ அப்போ நெக்ஸ்ட் அதாவது வந்து when you are burning the natural gasல மெயினா மீத்தேன் இருக்கும். அதாவது CH4 is the formula. Okay, CH4 is the formula. When it is burnt in the presence of oxygen, it is forming carbon dioxide and some amount of water molecules are being also formed there. Okay, so next you can also consider, this is a very repeated question, like it's a most important one. Okay, so respiration வந்து ஏன் exothermic process னு சொல்றோம்? Yes, Mukul. Ma'am, can you show the equation for burning of natural gas? Yes, it is okay. Yes, ma'am. So now this is one of the most important thing. Respiration is an exothermic process இருக்கு இல்லையா? Why you consider respiration as an exothermic process? Because exothermic na என்னது Vinukrish? What happens during exothermic? Heat is released. இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் பண்றதுன்னா மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடுறது, the breathing process, right? So have you ever noticed that when your nose is releasing some warmer gas from your
Yes, from your body, the warmer gases are released because அப்போ அதுல heat energy involve ஆயிருக்கு ஓகேவா. ஸோ அப்போ exothermic process அப்படின்றப்போ the heat energy is being released outside. Okay, so also what is happening, oxygen எடுத்துக்கிறீங்க உங்க பாடியில இருக்க குளுக்கோஸ் அந்த ஆக்சிஜன் பிரேக் டவுன் பண்ணும் and both of them are reacting. Carbon dioxide gas உங்க nostrils வழியா வெளியே வரும். Along with that some energy is also released. So since that energy is being released, we consider it as an exothermic reaction. Got it? Also decomposition of vegetables. Okay, vegetables are decomposed பண்றது. Yeah. Okay, so decomposition of vegetables is also called as an exothermic process. Just imagine, நீங்க ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கம்போஸ்ட் பிட் ரெடி பண்ணி அதுல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கம்போஸ்ட் பண்றதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நல்லா டைட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் once you dig it up again, அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு some heat gas is being released. Why? Because that is an decompose ஆகுது இல்லையா, அந்த breaking down process அதுவும் ஒரு exothermic process, decompose ஆகுற process. Okay, got it? So also, yes, you have plenty of other examples where heat is being derived. Okay, so now the next one is that decomposition reaction. So adhe adutha type of reaction பத்தி பார்க்கிறோம். Is my video and audio audible? Yes. Okay. So decomposition reaction, we are going to look into the next type. Decomposition, as we discussed, it is about the breaking down of the or pure and a singular substance எடுத்தோம் அப்படின்னா அது break down ஆகி சின்ன சின்ன substance break up ஆகுறது தான் decomposition reaction. Decomposition reaction combination reaction இருக்க relationship என்ன? What you have understood? அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? Whether they are looking similarly or whether they are opposite to each other. Ma'am, opposite to because each other. ma'am, in the combination reaction, two substances join together to make one substance. In the decomposition reaction, the single substance divides into two substances, ma'am. Very good. Very good. Okay. So Tarun, can you explain me why decomposition and combination reactions are opposite to each other? Tarun? Yes, ma'am. Decomposition reaction na என்னன்னு explain பண்றீங்களா தமோ? What, ma'am? What do you mean by decomposition reaction? அப்படின்னா explain பண்றீங்களா? Can you explain me what do you mean by decomposition reaction? Okay. So decomposition reaction is nothing but நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா reactant, அது ஒரு single reactant இருந்து two or more products simpler substances break down ஆகும்போது we consider it as a decomposition reaction. Okay, so here you can see that A plus AB is being decomposed into A and B separately. So இது ஒரு best example of water molecule H2O is being decomposed to hydrogen gas and oxygen gas. Okay, so this is one of the decomposition reaction. Yes, Rakshanya. Ma'am, can you show the definition of decomposition reaction? Yeah, sure. Okay, so that a single substance being breaking down into two or more products, two or more simpler products under some suitable conditions, which is very important. அப்படியே ஈஸியா பிரேக்கப் ஆயிடுமா, ஈஸியா பிரேக் டவுன் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நோ, தேர் நீட் சம் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. என்னென்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கணும்? கரண்ட், ஹீட் அண்ட் லைட். Okay, so these are the three suitable conditions for decomposition reaction to happen. Okay, so இத பேஸ் பண்ணி தான் three type decomposition reaction three types of பிரிப்போம். Decomposition reaction based upon the suitable conditions, you are dividing it into three different types. Okay, so Ma'am? it is current, heat and light. Yeah. Ma'am, decomposition is breaking down of complex organic material. No.
It is not complex, but it is breaking down of reactants into simpler products. Complex Okay. being mentioned panla, but just breaking down into simpler products. Okay. Okay. Yes. So now we are going to look into an activity where decomposition of மேம் அந்த ferrous 3 sulfate டைப்ஸ் is திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்களா மேம்? அது திரும்ப நான் பார்ப்போம். ஒரு ஒரு டைப்பும் நான் சொல்றேன். எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா கரண்ட் ஹீட் லைட்டை பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா? So என்னென்ன 3 டைப்ன்றது I will be writing it down. One is thermal decomposition. Just a minute. One is thermal decomposition by using heat. Decomposition happening by using heat. Second is photolytic decomposition by using light, sunlight or any light source use பண்ணி நடக்கிறது. The third one is electrolysis. Okay, electrolysis decomposition na எழுதுனா தப்பு. It is electrolysis only. Electricity use பண்ணி. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேம். Yes. So this activity is decomposition of ferrous sulfate. Ferrous sulfate decompose பண்றது எப்படின்றத பார்க்கிறோம். Okay, what is happening here is that ferrous sulfate crystals எடுக்கிறோம். Ferrous sulfate அப்படின்றது FeSO4. Okay, FeSO4 is the ferrous sulfate formula. So on the ferrous sulfate formula, ferrous sulfate எடுத்துக்கிட்டு now is it audible, dear? Now my voice break ஆகுதா யாருக்காச்சு? இல்ல மேம். Okay, so you are taking one boiling test tube. Okay, boiling test tube la you are going to add this ferrous sulfate crystals நீங்க boiling test tube la add பண்றீங்க. ஒரு burner எடுத்துக்கிறீங்க. burner அப்படின்னா நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய அடுப்பு இருக்கும். But in labs you have a simpler thinner thing like this one. ஒரு burner stand மாதிரி இருக்கும். அது வழியா உங்களுக்கு gas tube connection கொடுத்திருப்பாங்க. pass ஆகும். When you light it, your burning or your fire will appear. Okay, so அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்ல எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? அம்மா tongs யூஸ் பண்ணுவாங்க to hold the hot vessels. பாத்திருக்கீங்களா? Which is like something like a scissor. Okay, so in that case அதே மாதிரி தான் இங்க hand யூஸ் பண்ணுவாங்க. tongs to hold the test tube. Okay, hold பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. So like this setup, this is the setup. Okay, once the ferrous sulfate is being added to here. Okay, let me zoom in it. Okay, so yes, you can see That yellow particles are ferrous crystals, ma'am. yeah, no, that is burn, like அது வந்து ஃபயர் தங்கும். உள்ள இருக்க இங்க ஒயிட் கலர் கிரே கலர் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஓகேவா? ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாயிலிங் டியூப் அண்ட் அந்த மவுத்தை வந்து உங்க சைடு வைக்க கூடாது. உங்க நோஸ் சைடு ஆப்போசிட் சைட்ல வைக்கணும். ஆப்போசிட் சைடுல எந்த பர்சனும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். தேர் கம்ஸ் அண்ட் the sulfur dioxide and sulfur trioxide gases எல்லாம் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டிங் ரியாக்ஷன்னால. அப்போ அந்த கேஸஸ் நம்ம டைரக்டா இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது, which is harsh to our health. Okay, so in that case நான் ஸ்லைட்டா like point out பண்ணி நீங்க வந்து ஹீட் பண்ணணும். You should be careful in that. Got it? So in this, what is happening now? What reaction is happening? நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம்? We are giving some heat energy. Heat energy can also be mentioned as thermal energy.
Correct? This is thermal decomposition. Okay. So thermal decomposition of ferrous sulfate, FeSO4 crystals. So it is being forming, okay, What are iron the crystals, types you told, ma'am? thermal decomposition, Photolytic photolytic decomposition, decomposition, and electrolysis. electrolysis. Okay. So now the ferrous sulfate, FeSO4, is being converted into Fe2O3. Ferric oxide உங்களுக்கு convert ஆகுது. இந்த ஒரு single substance. இன்னும் சின்ன சின்ன simpler substances are 3 different simpler substances are it is breaking down. Ferric oxide 1, sulfur dioxide, sulfur trioxide. These 3 different gases are being formed. Okay. So finally you are learning the decomposition, thermal decomposition reaction. Okay. Got it? Yes. The single ma'am. reactant is being broken down into simpler products. Yes. Yes, Mukil. What is the issue? Yeah. Okay. So you are having some different products. What? In the ferrous sulfate crystals or formula FeSO4.7H2O the formula. First color lose பண்ணும். Color lose பண்ணும்போது green color ல இருந்து brown color change ஆகும். Ferrous sulfate என்ன color? Green color. Green ல இருந்து brown color change ஆகும். அதுக்கப்புறம் ferric oxide உங்களுக்கு decompose ஆகும். Sulfur dioxide, sulfur trioxide அப்படின்ற gases உங்களுக்கு release ஆகும். Ferric oxide is going to be a solid. புரியுதா? Yes. Okay. So this is known as thermal decomposition, where a single substance is being heated. It is decomposing to form 2 or more simpler components. Okay. Thermal decomposition அப்படின்னு வரும்போது single substance வந்து heated and it is decomposed into 2 or more simpler components. We call them as thermal decomposition. Since here the heat is required to break down the bonds. Heat require ஆகுது. அதாவது heat உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? எடுத்துக்குது. கரெக்டா? ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணி தான் பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸே நடக்குது. அப்போ வெளியிருந்து ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுச்சுன்னா whether this is an endothermic or an exothermic, Ritika, இது என்ன type of reaction? Ritika or Ritanya? Who's present in Saranya ID? Me, ma'am. Yeah. Yeah, Rakshita, tell me. So heat absorb பண்ணுது அப்படின்னா endothermic-ஆ exothermic-ஆ? Endothermic, ma'am. Yeah, very good. Okay. So now you are also having another example where calcium carbonate வந்து calcium carbonate நம்ம first reactionல பார்த்தோம் இல்லையா? CaCO3 எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது? calcium hydroxide கூட carbon dioxide gases heat போடும்போது you are getting calcium carbonate. கரெக்டா? சோ அப்ப இந்த calcium carbonate நான் திரும்ப ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு calcium oxide plus carbon dioxide உங்களுக்கு split up ஆகுது. Okay, ஹீட் பண்ணும்போது. So this is also an thermal decomposition reaction. Okay? Yes. Ma'am, but hydrogen should also be produced. எங்க ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தரும்? Okay. Here you can, oh yeah, you will be having water molecule that is present in here. Okay. So the above one, there is no water molecule, okay, or hydrogen molecule. Okay, so can I move down to the next example? We will complete this theory and end our session, okay, with the fastest. Okay. Last So there is an சொன்னீங்களா மேம் balancing equation? Yeah, we'll also look into it. Okay. So now there is another example for in thermal decomposition where ammonium chloride, okay, NH4
NH4Cl is being heated. Okay, NH4Cl is being heated. It forms some ammonia gas. அதே மாதிரி hydrogen chloride gas உங்களுக்கு produce ஆகும். In this activity, you need ammonium chloride, Nessler's reagent. Okay, Nessler's reagent na என்ன detail நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அடுத்த செஷன்ல. Okay, so this is another example. You just note down the example. We will discuss from this example in the next session. இந்த எக்ஸாம்பிள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல உங்களுக்கு இதோட எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி we will start our session. Okay. Book a free demo class and join Pumpa to make your children topper.